detected. I see you! Hostile UAV established above. I will return fire! Enemy dog established under grid. Grenade incoming. Face-off team deathmatch. Black Ops neutralize all threats. Step it up, or you're gonna get us all killed.
people today.
advantage. Now we have to keep it. Get the momentum going. Time check, Black Ops. Credits are about to roll. Okay, fuck yes. AO secured. Resupply teams inbound. Discipline gave us the edge today. Get the momentum going. Overload. Transport the EMP device into hostile zones. Have eyes on. Protect our zones. They have the overload device. We have Authorizing the UAV EMP. tasking. Overload device successfully delivered. UAV perimeter established. Engine. Next station. New overload device available. UAV mission timeline halfway checked. Logging threat. Device acquired. Transport it to the enemy zone. Enemies are carrying the EMP. Priority tasking request received. We're adopted. We picked up the device. Enemy casualty.
Enemies are carrying the device. Single shooter. Enemy EMP delivery Requesting UAV successful. overflight. UAV above. Sensors are capturing your objectives. New EMP device available. UAV fuel check 50%. We've picked up the EMP. Enemy UAV detected. The overload device is under hostile control. The overload device is in our control. Hostile UAV established above. Mission timeline expired. UAV AO. Enemy CUAV established overhead. Device location reset. Hostiles have the EMP. Hostiles overloaded our control station. You are incoming. Hostile dog active. New overload device on the field. Get there first. Enemy UAV detected. Hostiles released a skewer. Hostiles have the overload device. Enemy overload successful. Our control station is down. Hostile UAV established above. Confirming kill. Secure the new device. Successful overload, Black Ops. Eyes on hostile Semtex. Authorizing UAV tasking. I've located a new overload Tango device. down. UAV commencing surveillance overflight. Enemy dog established on your grid. We have the overload device. Get serious, Black Ops. MTC is scraping bottom. UAV MTL 50%. EMP successfully delivered. I've located a new EMP device. UAV is bingo fuel. Returning to base. Half time. Quem? Nossa, o cara não acertou uma bala em mim, velho. Muito. Sexo! Tem sexo nesse jogo. Ah, Muito grama. em cima, dois. Meu corpo. Meu amigo, eu tô pegando meu loot. Eu também, velho. Comprei o então, aí, tem uma loja aí? Eu tô do seu ladinho aqui já, peraí, sei lá. Meu corpo aqui, ó, dois. Nossa, mais um aí dentro, mais um meado. Não sei se Ah, tem eu meado, não amasso ele sei. aqui agora. Já vamos dar só Comprou, rapidinho. Transport the overload device into hostile zones. Enemy mark. Device acquired. Transport it to the enemy zone. Enemy UAV detected. We overloaded their control station. UAV standing by. They're requesting UAV overflight. New overload device available. UAV above. Sensors are capturing your objectives. We picked up the EMP. Waypoint set. Enemy control station overloaded. UAV mission timeline halfway checked. Authorizing skewer. New overload device on the field. Get there first. Hostiles have the EMP. Priority tasking request Tango in received. range. We're done. Hostile UAV established above. You sure you want to We have the overload device. Stay on target and we've got it in the bag.
2 meses que você não vê ele. Mas o filho também é meu, Andy. Você vai me proibir agora de pegar ele, é? Claro que não, mas hoje é quinta-feira, eu tenho que me programar, você aparece do nada. Mas é que final de semana não tem como, eu tenho racha com os amigos, eu tenho churrasco, tem festa pra ir, entendeu? Mas eu também preciso me divertir final de semana. Aí, vê se isso é papel de mãe. Ô, filho, cadê o meninão do papai? Vem cá. Vai ir com o papai. Esse aqui vai passar o rodo das menininhas todas. Do papai, né? Você também nunca me esqueceu, né? Gosta de mim. Quando ele for dormir, encosta a cama na parede. Sua mãe não sabe. Ele viu? Falou. Tchau, mãe. 7, 17, 17, 19, 22. Make yourselves at home, but don't get too comfortable. 7, 17, 17, 19, 22, 20. Sete, 17, 17. Most, especially after I stripped you of so much resolve. Such confidence from an intellectual inferior. It's music to my ears. Folk will call you a lot of things over the years. Deserter, zealot, scourge, sovereign, purified, flame. It don't matter none. There's a new label. You go ahead and call me Blue. Friends, I've got duties to attend to. Try not to get yourselves killed. I'll be working up an appetite. Announcing he is looking away might be a trap. Or a lesson. Stranded in a wasteland, surrounded by morons. Just who he knows of my sin. If you don't get to feel their heart stop. What can I say? I don't like getting lost in the minutia. Crunch time! What an endearing little name. I need only my will. Disgusting. If I wanted to get my hands dirty, I would become a mechanic. Using stim shot. Bonus points.
finest mind of my generation, and I am forced to rely on my base instincts. That walking filth! I walked its life! Keep you intact or strip you for parts. Decisions. Chew until you die? I'd really rather not. I wish I knew you all by name, just so I could clone you properly. Some things take time to grow on. This will be good. My soul feels like it's being torn to rags. Ultimate any weakness. Clearly, this more to this hideous truck than meets the eye. Max ammo! Old Tessie's seen better days. Things are up and she'll return the favor. Oh, but I could have progressed with an army of such automata. I will ensure you do not live to see another dawn. Well, weren't you a tasty little amuse-bouche? Are such technological marvels really so commonplace here? As Virgil would say, beware of plants bearing here. Sending Semtex. I believe we have drawn their attention. But now to see if this contraption actually works. A crude device, but needs must when the devil drives.
been thoroughly punched? Come on now. You can do better than that, can't you? Yeah, I'm sure my hands will stop trembling in a moment. So many bodies, Every journey begins with a single step. Unless you have a car! Yes! Prostrate yourself before your betters! Can we stop for a quick auto? Cleanse them in righteous fire. Like lambs to the slaughter! Dead lambs!
delighted to assess its capacity to inflict physical trauma. You can do better than that, can't you? Such intense upward velocity! What is the use of walking to great heights if there's no devastating crash? Gather one who gather all! Nine dry foot? How? That exceeded my extraordinarily low expectations.
but it does now. Are there any grave diggers around here? Surely they must be in high demand.
Face-off kill confirmed. Pero off Semtex out. Time left to lock this down.
metrics exceeded projection. Impressive work. Ah, eu tiltei. Eu tiltei, cara. Sou bravo, cara. Não fica bravo não, velho. Eu tirei do seu corpo só de brincadeira, mano. Relaxa. Era só pra ter certeza que você tava morto mesmo, cara. Volte sempre, viu? Treyarch just gave the Akita shotgun a dual-wield stock, and it's basically the Maelstrom 2.0. I took it to the health cap and up against Caltheris to see how it performs, and in this video, we'll determine if it slaps or you should scrap it. Before we get into it, drop a like, subscribe if you haven't already, and turn on post notifications so you never miss a Black Ops 7 Zombies beat. The Akita was already one of the best weapons in Black Ops 7 Zombies, so I don't know who at Treyarch thought it'd be a good idea to give this thing a dual-wield variant, but I gotta be honest, guys, this thing is absolutely gas. Now, before we get into it, before I get into any of the breakdown, before we even move forward past this point, I want to preference this by saying it is actually pretty balanced despite it being really good against zombies. The reason why I'm bringing this up now is because Treyarch has already tweeted basically, hey, just have fun with this. We're going to be looking to adjust this at the next balancing patch. I really hope this only applies to multiplayer. Treyarch, if you're listening to this does not need to be nerfed in zombies. It's perfectly balanced the way you guys have done it right now. If it's broken in multiplayer in Warzone, do the damage tuning over there. But in zombies, it's actually really dialed in, and I do not think this needs to be patched at this point. With that being said, you can actually get the Akita dual-wield variant by completing any of the 6 different weekly challenges that are currently live inside of the game. I did most of mine in zombies. It only took me about 30 minutes to get this thing unlocked. These are not hard challenges. I did 4 of these in zombies and 2 of them in multiplayer. The 2 I did in multiplayer were literally 10 headshots and 10 knife kills. So if you really maximize your time and flip between modes, you can have the Akita dual-wield unlocked in under 30 minutes. So that alone, plus the XP, is really worth grinding for. Now, with that being said, once you do have it unlocked, this is what the build should look like. I have mine up on screen right now, so you can go ahead and just use the build code and copy this into your game. If you're looking for the build code specifically, it'll be down in the description below if you don't want to go ahead and type it in the video. We decided to build this to kind of have good hip fire spread, obviously, because using dual-wield weapons here. I built it for better handling as well as firepower. I've decided to equip the 12-gauge Dragon's Breath on this just because it does super well against the zombies and anything you pretty much run into. It's very good for this. Like I said, it is kind of like the Maelstrom 2.0 from last year. Now, getting into the actual gameplay itself, guys, I took it up to the health cap on Diner 115, and I've got to be honest, it is so nasty against the zombies. It's good against Ursus too, it's good against Doppelgast as well, but where this really shines, of course, is your crowd control weapon against the zombies. The Dragon's Breath really helps it out, kind of gives it that extra oomph, even though it was already really good. And you can realistically get to 55 with these. I will say it does begin to fall off. Mid to late 40s, early 50s for sure. You're starting to notice it doesn't kill as fast, but it will still kill. It just takes a couple more bullets. It does take a little bit longer for the fire to actually shoot through the zombie's health, but it is viable up until the health cap. Now, after that, it is really tough to run around with these things. It's tough to run around with any weapon in this game past the health cap just because of how fast the zombies are and how quickly they'll damage you. So past health cap, just like pretty much every other weapon in the game, unless it's a wonder weapon, it's not very viable. But up to that point, this is definitely the best bullet weapon in the game. Now, one of the ways Treyarch has actually balanced this is by having some sort of like an overheating mechanism to it. I'd say the base version of the weapon, you really never overheat until you get to like the 30s. You really just want to run around. The way I play with these are just kind of tap firing with them. I know last year people were like, oh, I don't want to have to tap fire with PPSH, or I don't want to have to tap fire with the LMGs. You really want to tap fire with these, especially with Dragon's Breath, because if you're just going and spraying and praying with these just to have some fun, you're going to kill zombies, obviously, but you're going to blow through a lot more ammo than you need to. So like I said, basically when you're running around, just go ahead and like tap fire each side back and forth, and then you won't waste as much ammo. But once you do eventually get to the point where you're buying perks, you will run into double tap, which does make the overheat process a lot faster. And like the objective is just to not overheat with these, because the cooldown on them isn't too bad, but it's definitely a lot more noticeable once you get into the high rounds. So you just never really want to overheat with this. The way to do that, like I said, is just tap firing, and it'll kind of cool down very quickly. As long as you don't hit that overheat mark, then you're probably looking at about like a 5-second, 7-second cooldown. But up until that point, like I said, guys, just tap. Don't shoot through zombies.
The fire on the napalm damage will just shoot through zombies as well and keep taking their health down. You just don't want to use any more ammo than you could possibly use when running around with these. Now, a good way to pretty much never run out of ammo, though, is just by picking up Vulture. Vulture will drop ammo from zombies. The more you kill them, the more ammo you'll get. This is a great way for not only this gun, but guns in the game to kind of get some ammo boosts back. And a lot of people are asking me why I was so high on Vulture. In my stream while I was using these, again, guys, just pick up Vulture. You can kind of tap, kill zombies, they'll die off, and you can go pick up ammo, and you technically really just never run out of ammo. I didn't have to hit the ammo crate once in the way of the health cap. It was just basically tap the zombies, use Vulture, and pick them back up. With that being said, though, where this weapon I think really shines again is just not only against the zombies, but against the special enemies and elite enemies over on Ashes of the Damned. It absolutely fries through Xursas. Even up until the 40s, it's still tearing through them. Once you get to like 45 and up, just like the zombies, it does become a little bit harder to kill the Xursas, even though you can still definitely do it. And the Doppelgast, even under the health cap, have no problem shredding through them. The Doppelgasts are very weak to this. This might be the best weapon in the game to take up against the Doppelgasts on Ashes of the Damned or either of the survival maps that are currently in the game. Now, moving on over to Astra Malorum, this is probably what everyone is most excited to see, is how does it fare against Caltheris, and this is where I have some good and bad news. The good news is it's very, very good in Stage 1 when you're running around killing zombies, much like how it is when you play regularly and you're not going for anything specific. Again, you don't even really use any ammo in this boss fight if you're tapping, because you'll be able to run over the little ammo packages that drop from zombies via Vulture Aid. You can get through phase 1, 2, and 3 without basically losing any ammo ever, so it's very, very good for crowd control. But up against Caltheris itself, it's really, really not that good. I have to be honest with you, it's just not good. I was kind of disappointed to see it not be good against Caltheris just because I was like, oh, these things are definitely going to slap, it's going to be so good. But the downfall in this boss fight is really the fact that you have to be kind of up close in order for these to do great damage against anything. Like if you're spraying and praying across the map, you're going to be relying on the napalm damage against zombies. But against Caltheris, where that doesn't apply, you're not going to be hitting it as hard as if you're up close. And even if you get really close to Caltheris, it's still not going to do the damage that a lot of other weapons and the meta weapons are really going to do against Caltheris. So it can get through the armor. You could definitely beat this boss fight with it, but you're not going to have the easiest time. This is not the best weapon to use, and the overheating is much more noticeable when you're going up against Caltheris, because the whole objective of trying to get through this boss fight is how quickly can I destroy the crit spots and take her health down as quickly as possible. Like, that's the whole objective here. And when you're constantly overheating with these weapons, even if you're paying attention, it just doesn't do enough damage in order to get down to the necessary stages it'll take to completely just destroy this boss fight. So unfortunately, like I said, it's not very good here in the boss fight. I would personally not run this as my main weapon in here. You can definitely beat it if you just sit there and like go in with a mindset that you're gonna just absolutely, you know, kill it, just do everything you can to stay alive, but it's not the meta weapon. Now, even though it's not great against Caltheris and it's not like the #1 meta weapon in the game all around, there's not one weapon that really is, though. They've done a really good job at balancing the weapons out this year, and that's kind of why I'm like, I don't think they should patch this or they should nerf this in any way, because yes, it's good against zombies, yes, this is like a spray and pray Maelstrom type of situation, but the Maelstrom last year could shoot through any of the boss fights it went up against. You can't even easily get through Caltheris with this weapon, so there's really no need for a nerf here. So because it's not good against Caltheris, it has that cooldown, and of course, once you get into like the super high rounds, it's not going to be as effective as it was on round 15 or 20. That's why I don't think Treyarch should really touch this in zombies, because, you know, if this was like the Maelstrom where it was just, you know, all the way to the health cap, you can just destroy zombies like it's nothing, it's no problem at all. It goes through every boss in the game, it has no problems, there's no drawbacks to the weapon whatsoever, but that's clearly not the case here with Caltheris. Hopefully it's not the case in future seasons as well with the future boss fights that they release. I think this is the perfect crowd control weapon, but it's not going to get you through a boss fight like Caltheris, and it probably won't even be very well good against Vaetherion either, because of the distance between where you're shooting his crit spots and you being on the ground. Now, what I would use this weapon for is like any other time you're not trying to do a boss fight. You're just trying to run around, have some fun, play with this weapon. This is going to be the most casual friendly weapon in the game. Like I said, you barely run out of ammo with Vulture Aid. You're just tapping. You're never going to overheat, and it does super good damage up until the health cap, to the point where it's like this is like the casual friendly weapon that everyone should be running if you are new to the game, or if you're just trying to run around and have some fun, or level the Akita up, or you're playing Curse because the Akita is good. This is definitely the weapon you're going to want to run. Now, if you're serious about using this weapon on Astra Malorum in order to get to the boss fight or just use it there, this is what I would personally do. I think the best weapon currently in the game
game right now is the Kogot SMG dual wield. This thing absolutely shreds through Caltheris' armor. It shreds through the crit spots. This is the S+ tier #1 gun in the game for Caltheris, but you can't get out of the box because it's a season 1 weapon, and in Curse you also can't bring it in. So only if you're playing in standard. What I would do personally is go ahead and spawn in with the Kogot SMG as your main weapon that you bring into the game. Then you'd run over to the Akita wall buy and buy your zombie build with a dual wield off the wall. I would basically run around with the Akita shotgun as my main weapon, kind of level that up, and as you're pack-a-punching your weapons, as you're leveling up for the boss fight, get that Kogot leveled up on the side. But this is going to keep you alive in any situation. The Akita, if you struggle with the zombies at all this year, like this Akita is going to get you to the boss fight. It's no matter what you do, this thing is, you're not going to die with these. If you die with these, we've got some bigger problems. We've got some bigger fish to fry, but you're not going to die with the Akita dual wield shotgun. So like I said, bring the Kogot in. That's your main weapon that you spawn in with, and then as fast as you can, get over to the wall and buy the Akita shotgun off your zombie build off of the wall, and then basically just run through the Easter egg with these 2 weapons. Use Mule Kick to get the wonder weapon in your 3rd slot, and then when you go to the boss fight, you can crowd control with the Akita shotguns while switching to the Kogot to deal with Caltheris. But overall, guys, I have to give this weapon a absolute 10 out of 10 score. This fucking thing slaps. You guys absolutely need to go get these right now. Again, Treyarch, if you're listening, please do not nerf these. There's no reason to nerf these in zombies. It's perfectly balanced between it not being good against Caltheris and having that overheat method. Yes, it's good. Yes, it'll fly through up to the boss fight, but you know, in a game where a lot of people are struggling to do Easter eggs and a lot of people are struggling to even just get to the boss fight, these are the perfect, you know, casual, friendly weapon that people can go in and use in order to get them to that point. And then obviously you have to rely on advanced tactics or strats to beat the boss fights, which is exactly how this game mode should be. But like I said, guys, take about 30 minutes to unlock. Do your daily challenges to get these. Keep doing your challenges. If you keep doing these throughout the season, you're going to get free camos as well. So it's definitely worth it to not only get some weapons like the ballistic knives and also the dual wield Akita shotgun here, but also you get those free camos later on down the line if you keep progressing throughout the season. But let me know what you guys think of the Akita shotguns down below in the comments. Before we go the rest of the day, stay safe, stay hydrated. Peace. Nesse vídeo eu resolvi fazer todos os easter eggs do BO4 dos mapas da história do caos, que inclui Deserter, Zealot, Scourge, Sovereign, Pure, Bed of Despair, Nine, Dead of the Night e Ancient Evil. E cara, na minha opinião, são mapas bem subestimados, porque de verdade, os easter eggs são muito da hora, velho. E se você já jogou esses mapas do BO4 na época e não deu muita atenção, ou talvez nunca tenha jogado, acompanha até o final, porque esse vídeo tá muito bom. Muito obrigado a você que se tornou membro aqui no canal, de verdade, valeu demais pela colaboração. E se puder deixar o like, se for novo, já se inscreva para chegarmos na marca de 10 mil inscritos. Bom, fique com o vídeo e só bora. Isso aí foi a cereja do bolo. Muito bem, pai. Não era o bastante estragar a minha vida pelo menos 3 vezes. Teve que repetir. Bed of Despair, né? Seria o mapa Titanic desses zombies. Mano, vou ter que falar a real, velho. Essa história, a história do caos do Black Ops 4 é muito da hora. Eu digo que, mano, pode até ser melhor do que a história do Ether nesse jogo, velho. Não sei, deixa aí nos comentários aí qual a sua opinião sobre esses mapas da história do caos, mano. Eu particularmente gosto muito. Como eu vou usar os Elixirs apelão, mano, eu já vou usar o compra de graça agora mesmo. Gostou. Beleza, vou pegar essa peça aqui do escudo. Bom, a primeira coisa que a gente tinha que fazer aqui também é pegar o artefato sentinela para liberar o PK Punch, mano. É a primeira coisa que a gente tem que fazer para iniciar o easter egg. Aí agora a gente tem que ir atrás desses pedestal aqui, ó. Tem mais 3 agora pra interagir. Interagindo com os 4, eu libero o PK Punch desse mapa. Bom, já vou pegar o Percaholic aqui. Putz, eu peguei do lobo. Nossa, vai ser foda segurar zumbi, velho. Eu já vou fazer isso aqui, já vou buscar liberar o PK Punch.
Praticamente liberado, inclusive ele fica aqui, ó. O último pedestal que você interaja, o Pack-a-Punch vai ficar. Inclusive fez até um barulhinho de confirmação, mano. Agora a gente consegue fazer o próximo passo, que é o passo do relógio. E, mano, no começo, quando eu fui fazer pela primeira vez, não, eu quebrei a cabeça fazendo esse passo, velho. Mano, era bem complicado, mas agora, como eu já sei, fica bem de boa. Tá, aqui tem uma peça do upgrade da One Weapon do mapa. Bom, rapaziada, esse passo do relógio, ele é basicamente assim, ó. Vai ter alguns lugares do navio que vai ter esses símbolos aqui, ó. No caso, esse é chamado de triângulo com traço. Como nessa área tem esse símbolo, o triângulo com traço, vai ter um relógio, que no caso é esse, ó. Que eu vou ter que anotar o horário que está nele. Eu vou explicar bem melhor quando eu pegar os quatro horários. Certo, então, ó, esse símbolo aqui, né, o triângulo com traço, o horário daqui é 10h55. E aqui na área cabine do capitão tem outro, é o triângulo invertido com traço, o horário daqui é 1h50. Vamos ver se tem outro aqui. Triângulo normal, o relógio dele tá aqui, ó, 9h40. E aqui na cozinha tem mais um, que é o triângulo invertido, 10h25. Beleza, agora que eu tenho os 4 horários dos relógios e seus símbolos, né? Eu vou me dirigir aqui na área da ponte do navio. E aqui vai ter esses painéis aqui, né? Eu não sei o nome ao certo qual que é, mas eu acho, se eu não me engano, que isso aqui define a direção do navio. Se eu não me engano, acho que é isso. Se eu tiver errado, rapaziada, alguém me corrige aí. Então, agora eu vou ter que colocar um minuto daquele símbolo que eu tinha pegado. Então, triângulo normal, 40 minutos. Então, ó, 55, 50, 45 e 40. Esse aqui é o triângulo invertido, é 50, então eu só volto 2 vezes, 55, 50. Esse aqui é o triângulo invertido, que é 25, então, ó, 5, 10, 15, 20, 25. E o último é triângulo com traço, que é 55. Então é só voltar aqui, só um, né? Então já era. Agora eu vou lá do outro lado, da outra ponta do navio, no mesmo local que a gente interagiu lá pra pegar, né, o artefato sentinela. E aqui eu vou ter que colocar o horário. Então aqui é triângulo invertido com traço. 1 hora aqui, ó. No caso é só avançar 1. E o triângulo com traço era 10 horas e 10 e alguma coisa, né? Então eu volto 1, 2. Beleza. Aqui é triângulo normal, que é 9 horas. Então é 11, 10, 9. E aqui no triângulo invertido é 10 horas, então é 1, 2. Aí, boa. Terminamos o primeiro passo, agora eu vou até passar. Passar um round e vou aproveitar. Tá? Comprar. Era fixo. Aqui, me ajuda! Me ajuda! Ai, mano, cadê tu? O Red Dead Online tá bonito. Ai, mano, ai, mano, ai, mano. Ai, mano. Obrigado. Mano, ele voltou, cara. Nossa, amassado, velho. Hope you enjoy this pocket of position. It's where you'll dwell for the rest of your miserable days. Apareceu um cara voando na minha tela, cara. Aí ele tomou tiro, não sei se foi teammate. Well, look at you refusing to give up the ghost.
I like me some feisty dinner guests. Such confidence from an intellectual inferior. Folk will call you a lot of things over the years. Deserter, zealot, scourge, sovereign, pure. É a coisa do chão. Cara, eu tô muito. Mano, tá muito mais rápido do que o BO6, bizarro. Sim. Olha isso, eu tô correndo. Mano, eu tô aqui na prisão já. Pra tirar o chuburo, os caras tiram, Olha né? o Mas cheater pra desse trazer cara, a viado. neve, Olha o cheater desse cara, porra. viado. Cheater? É aquele cara lá. Pois é, não era pra ter Caralho, mano, neve. esse cara é muito cheatado. O cara tá puxando outro, o cara tá puxando outro. Go ahead and call me. Tá mais rápido aqui. Tá mais rápido que a level 3, mano. Pois é. Puxei assim. Não esperava isso. O amarelo tava com ele. Tá aqui, né? Y'all are fun to watch, but I got other fish to fry. I'll be seeing you. Announcing he is looking away might be a sign for a lesson. Sometimes it's best to be brutally honest. Stranded in a waste. Surrounded by more. Feeling punched, drunk. Gather one and gather all. Let's see what you got left, tank. What an endearing little menace. If I said I didn't enjoy that, I would be lying. Honestly. Disgusting. If I wanted to get my hands on it, I would have become a mechanic. If only I had some surplus meat. Finest minds of my generation. Time for to rely on basic instincts. That was utterly rude.
signal, less noise, bitter. Poorly constructed mechanical menace. No one saw that, did they? Come to think of it, I do not vote an army of those. Their accents are entirely ridiculous. Teeny, tiny, integrated circuit? Clearly there's more to this hideous truck than meets the eye. Oh, Jesse's seen better days. Things are up in sugar. Sending Semtex. I believe we have drawn their attention. But now to see if this contraption actually works. A crude device, but needs must when the devil drives. Tossing Semtex. Subiu o arrombado do caralho. Subiu? Sim. Aqui, ó. Não, pera.
Monster de café. Fala galera, bem-vindo a mais um Dave Experimenta. Eu ainda estou aqui em Orlando, nos Estados Unidos, para mostrar para vocês um negócio que eu encontrei aqui. Eu já tinha visto na internet, mas não no Brasil eu não tinha encontrado. E para mim é uma coisa muito peculiar, que é o quê? É o Monster, certo? O Monster de café. Bom, galera, e aparentemente ele é feito com café, obviamente, mas tem leite. Olha, vocês vão ver porque a aparência dele, eu vou dar uma olhada nos ingredientes pra gente entender. E tem 3 sabores. Tem esse aqui, que é o de caramelo salgado, tá? Salted caramel, ok? A gente tem esse aqui, que é o Mimbim, grão do mal. E a gente tem esse aqui, que é o Louca Moca. São esses 3 sabores que nós temos de você juntar um energético que já tem a taurina, já tem cafeína, naturalmente, com café. Nunca mais eu vou dormir? É isso? Porque os comentários eu via postando esses gringos, os comentários eram isso, irmão, você nunca mais dorme depois disso, porque é um monstro. One of the most broken attachments in Call of Duty Zombies history was just added to Black Ops 7 with an akimbo attachment for the Akita shotgun. Unlocks by completing all 6 of the weekly challenges, this turns what was already a broken shotgun into a monster. So just how broken are they? By default, at the start of a Zombies game, they have 100 bullets each. But instead of reloading after each clip, this has a limitless clip. However, to balance it, the shotgun can only be shot 15 times before it overheats, making it so you have to be conservative with how much you shoot it. When Pack-a-Punch though, these get 300 bullets each, which is absolutely busted. Against round 40 zombies, this sweeps everything in its path. And up against the Calferis boss fight, these are not actually as good as you would expect. They do pretty good damage, but you're just going to overheat the weapon so quickly. But one massive advantage is if you pop the free fire gobble gum, these do not overheat for 60 seconds, and then these really become super broken. One of the most broken attachments in Call of Duty Zombies history was just added to Black Ops 7 with an akimbo attachment for the Akita shotgun. Unlocks by completing all 6 of the weekly challenges, this turns what was already a broken shotgun into a monster. So just how broken are they? By default, at the start of a Zombies game... Até parece que eles estão passando tinta no parafuso, mas não, estão aplicando uma camada de cera quente. You got more fight than most. Especially after I stripped you of so much resolve. You sound amused, Herr Hayseed. We shall see who laughs loudest. Folk will call you a lot of things over the years. Deserter, zealot, scourge, sovereign, purified. Flame. It don't matter none. Me, people. You go ahead and call me Ward. Max armor. As peças são de alta performance, então qualquer arranhão ou imperfeição afetam o funcionamento da peça. Por isso que uma camada de cera é aplicada para que nada obstrua a rosca do parafuso durante o transporte e armazenamento. Isso sim é física de alta performance. Até parece que eles estão passando tinta no parafuso, mas não, estão aplicando uma camada de cera quente. Essas peças são de alta performance, então qualquer arranhão ou imperfeição afetam o funcionamento da peça. Por isso que uma camada de cera é aplicada para que nada obstrua a rosca do parafuso durante o transporte e armazenamento. Isso sim é física de alta performance. Até parece que eles estão passando tinta no parafuso, mas não, estão aplicando uma camada de cera quente. Essas peças são de alta performance, então qualquer arranhão ou imperfeição afetam o... Você que vai pagar a conta hoje. Tá louca? Por quê? Ué, porque você é homem? A gente pode pelo menos dividir? Claro que não vamos. Meu Deus, não fazem mais homens como antigamente mesmo. Tá tirando? Você que vai pagar a conta hoje. Tá louca? Por quê? Ué, porque você é homem? A gente pode pelo menos dividir? Claro que não vamos. Meu Deus, não fazem mais homens como antigamente mesmo. Tá tirando? Você... Excelente. Show, ficou muito bom. É assim que eu quero que todos vocês façam, tá? Quem fez esse? Esse foi a Jéssica. Entregou hoje? Foi a Jéssica? Ela tá de home office hoje, né? Tá de home office. Entendi. É que eu tenho alguns pontos ainda, na verdade, que eu não entendi. Eu preciso falar com ela, tá? Ah, tá. Vou chamar ela pra uma call. Ah, pra uma call? Quer falar com ela? Isso. É, você já fala, então. É, porque eu não entendi, né? Então é melhor conversar com ela. Sim, melhor.
atender vocês quando vocês ligam pra ela e ela tá de home office? Não, ela sempre atende. Ah, Só se tá. ela tá ocupada. Isso não pode estar acontecendo, tá? Qualquer coisa você fala com a Cíntia. Ela não atende. Não? Vou ter que ligar pra ela. Eu acho que ela já vai atender. O prazo desse projeto era amanhã, ela já entregou. Então... Alô? Alô? Oi. Jéssica? Oi, pode falar. Você viu que eu tô te chamando? Excelente. Show, ficou muito bom. É assim que eu quero que todos vocês façam, tá? Quem fez esse? Foi a Jéssica. Entregou hoje? Foi a Jéssica? Ela tá de home office hoje, né? Tá de home office. Entendi. É que eu tenho alguns pontos ainda, na verdade, que eu não entendi. Eu preciso falar com ela, tá? Ah, tá. Eu chamo ela pra uma call. Ah, pra uma call que você falar com ela? Isso. É, você já fala, então. É, porque eu não entendi, né? Então é melhor conversar com ela. Ela costuma não atender vocês quando vocês ligam pra ela e ela tá de home office? Não, ela sempre atende. Ah, Só se ela tá ocupada. Isso não pode estar acontecendo, tá? É, qualquer coisa você fala com a Cíntia. Ela não atende. Vou ter que ligar pra ela. Eu acho que ela já vai atender. O prazo desse... Tá jogando o quê? Elden Ring. Ah. Peraí. Vem cá. Ninguém joga de mago nessa casa. Tá jogando o quê? Elden Ring. Ah. Peraí. Vem cá. Ninguém joga de mago nessa casa. Tá jogando o quê? Ah. Peraí. Vem cá. Finest mind of my generation. I'm forced to rely on my... Ninguém joga de mago nessa casa. Tá jogando o quê? Ah. Peraí. Vem cá. Ninguém joga de mago nessa casa. Tá jogando o quê? Ah. Peraí. Vem cá. Ninguém joga de mago nessa casa. Tá jogando o quê? Ah. Peraí. Vem cá. Ninguém joga de mago nessa casa. Tá jogando o quê? Ah. Peraí. Vem cá. Ninguém joga de mago nessa casa. Tá jogando o quê? Ah. Peraí. Vem cá. Ninguém joga de mago nessa casa. Como pegar prestígio mestre da maneira mais rápida no COD Black Ops 7? Basicamente tudo que preciso fazer é pegar todas as camos, é pegar o máximo de camos dos modos campanha, zombies e multiplayer. Tem a singularidade, a infestação e a gênesis, que são as últimas camos. Cada camo de maestria dá entre 2.500, partindo da gold, a 5.000 da diamante e 7.500 das tuas finais de maestria de cada modo. Então, jogando esses modos aí, bastante partida e pegando e focando em pegar camas e fazer desafios que dão cartinhas, é uma maneira mais rápida de upar o nível, aproveitando as finais de semana de WXP e os tokens de WXP também. Tamo junto, se inscreva no canal para mais dicas de CODs. Como pegar prestígio mestre da maneira mais rápida no COD Black Ops 7? Basicamente tudo que preciso fazer é pegar todas as camos, é pegar o máximo de camos dos modos campanha, zombie. Foi descoberto que as etiquetas das roupas podem ser retiradas sem usar tesoura. Se você observar com atenção, o fecho que segura a etiqueta tem uma ponta em formato de cone. A parte mais fina entra facilmente, mas a parte mais larga fica presa. Para remover a etiqueta com cuidado, basta inserir a ponta virada do outro lado e a etiqueta sairá facilmente sem danificar o tecido. Foi descoberto que as etiquetas das roupas podem ser retiradas sem usar tesoura. Se você observar com atenção, o fecho que segura a etiqueta tem uma ponta em formato de cone. A parte mais fina entra facilmente, mas a parte mais larga fica presa. Para remover a etiqueta com cuidado, basta inserir a ponta virada do outro lado e a etiqueta sairá facilmente sem danificar o tecido. Foi descoberto que as etiquetas
vortex out. Taking still. This is what I think. My odds of survival are greatly improved. Are there any grave diggers around here? Seems another player has taken the that mere science cannot explain. Let's see what you got left in the tank. It is almost as magnificent as me. I do not like to be upstaged. You will know me by the bodies I leave in my wake. Everyone feeling good? Obviously not, but you know what I mean.
das roupas podem ser retiradas sem usar tesoura. Se você observar... Número 4, virilha cavada ou meia virilha? Virilha cavada, com certeza. Número 4, você gosta mais de dominar ou ser dominado? Eu gosto mais de ser dominada. Número 4, virilha cavada ou meia virilha? Virilha cavada, com certeza. Número 4, você gosta mais de dominar ou ser dominado? Eu gosto mais de ser dominada. Número 4, virilha cavada ou meia virilha? Virilha cavada, com certeza. Número 4, você gosta... Call of Duty Zombies quiz. How well do you know Call of Duty Zombies? Question 1, what is this? If you said monkey bomb, you are correct. Call of Duty Zombies quiz. Tag someone who's always going down. Second question, which map introduced the bus? If you said transit, you are correct. Third question, how much is a Bowie knife? If you said 3,000 points, you are correct. Fourth question, how much is Juggernaut? If you said 2,500, you are correct. Fifth question, these two are hard, good luck. Which map first introduced the sickle? If you said Ascension from Black Ops 1, you are correct. Final question, go ahead and like the video and drop a follow. I already took your damn time, man, you can't get it back. Final question, what weapon is this? If you said VR11, you are correct. Call of Duty Zombies quiz. How well do you know Call of Duty Zombies? Question 1, what is this? If you said monkey bomb, you are correct. Call of Duty Zombies quiz. Tag someone who's always going down. Second question, which map introduced the bus? If you said transit, you are correct. Third question, how much is a Bowie knife? If you said 3,000 points, you are correct. Fourth question, how much is Juggernaut? If you said 2,500, you are correct. Fifth question, these two are hard, good luck. Which map first introduced the sickle? If you said Ascension from Black Ops 1, you are correct. Final question, go ahead and like the video and drop a follow. I already took your damn time, man, you can't get it back. Final question, what weapon is this? If you said VR11, you are correct. Call of Duty Zombies quiz. How well do you know Call of Duty Zombies? Question 1, what is this? If you said monkey bomb, you are correct. Call of Duty Zombies quiz. Tag someone who's always going down. Second question, which map introduced the bus? If you said transit, you are correct. Third question, how much is a Bowie knife? If you said 3,000 points, you are correct. Fourth question, how much is Juggernaut? If you said 2,500, you are correct. Fifth question, these two are hard, good luck. Which map first introduced the sickle? If you said Ascension from Black Ops 1, you are correct. Final question, go ahead and like the video and drop a follow. I already took your damn time, man, you can't get it back. Final question, what weapon is this? If you said VR11, you are correct. Call of Duty Zombies quiz. How well do you know Call of Duty Zombies? Question 1, what is this? If you said monkey bomb, you are correct. Call of Duty Zombies quiz. Tag someone who's always going down. Second question, which map introduced the bus? If you said transit, you are correct. Third question, how much is a Bowie knife? If you said 3,000 points, you are correct. Fourth question, how much is Juggernaut? If you said 2,500, you are correct. Fifth question, these two are hard, good luck. Which map first introduced the sickle? If you said Ascension from Black Ops 1, you are correct. Final question, go ahead and like the video and drop a follow. I already took your damn time, man, you can't get it back. Final question, what weapon is this? If you said VR11, you are correct. Call of Duty Zombies quiz. How well do you know Call of Duty Zombies? Question 1, what is this? If you said monkey bomb, you are correct. Call of Duty Zombies quiz. Tag someone who's always going down. Second question, which map introduced the bus? If you said transit, you are correct. Third question, how much is a Bowie knife?
If you said 3,000 points, you are correct. Fourth question, how much is Juggernaut? If you said 2,500, you are correct. Fifth question, these two are hard, good luck. Which map first introduced the sickle? If you said Ascension from Black Ops 1, you are correct. Final question, go ahead and like the video and drop a follow. I already took your damn time, man, you can't get it back. Final question, what weapon is this? If you said VR11, you are correct. Call of Duty Zombies quiz. How well do you know Call of Duty Zombies? Question 1, what is this? If you said Monkey Bomb, you are correct. Call of Duty Zombies quiz. Tag someone who's always going down. Second question, which map introduced the bus? If you said Transit, you are correct. Third question, how much is a Bowie knife? If you said 3,000 points, you are correct. Fourth question, how much is Juggernaut? If you said 2,500, you are correct. Fifth question, these two are hard, good luck. Which map first introduced the sickle? If you said Ascension from Black Ops 1, you are correct. Final question, go ahead and like the video and drop a follow. I already took your damn time, man, you can't get it back. Final question, what weapon is this? If you said VR11, you are correct. Call of Duty Zombies quiz. How well do you know Call of Duty Zombies? Question 1, what is this? If you said Monkey Bomb, you are correct. Call of Duty Zombies quiz. Tag someone who's always going down. Second question, which map introduced the bus? If you said Transit, you are correct. Third question, how much is a Bowie knife? If you said 3,000 points, you are correct. Fourth question, how much is Juggernaut? If you said 2,500, you are correct. Fifth question, these two are hard, good luck. Which map first introduced the sickle? If you said Ascension from Black Ops 1, you are correct. Final question, go ahead and like the video and drop a follow. I already took your damn time, man, you can't get it back. Final question, what weapon is this? If you said VR11, you are correct. Call of Duty Zombies quiz. How well do you know Call of Duty Zombies? Question 1, what is this? If you said Monkey Bomb, you are correct. Call of Duty Zombies quiz. Tag someone who's always going down. Second question, which map introduced the bus? If you said Transit, you are correct. Third question, how much is a Bowie knife? Domination. If you said 3,000 points, remember that mission outcomes influence promotion prospects. Taking A. Zone A secure. Lead is ours. Not let up. Bravo lost. Bravo capture underway. UAV in the turn. Reporting hostile contact. Taking B. Bravo zone secure. Dorn requesting UAV tasking. Hostile UAV established above. UAV mission time clock 50%. Losing Bravo. Hostile dog active. UAV detected. Mission timeline over. UAV exiting the area. Get me eyes in the sky. UAV perimeter established. Exit safe. Losing B. UAV fuel check 50%. Enemy scout pulse active. EMP!
losing B. We lost B. UAV standing by. Logging UAV request. Locking down Bravo. UAV commencing surveillance overflight. Check your damn fire! UAV mission timeline. Halfway check. Bravo capture underway. Hostile UAV established. On the OBJ! Mission timeline over. UAV exiting the area. Get me up! UAV in the turn. Reporting hostile contact. UAV fuel check 50%. Locking down Charlie. Enemy RCXD detected. No fuel, no fuel. Black Ops took the lead. Do not let them keep it. Dorn requesting UAV overflight. Enemy dog established on your grid. Enemy UAV detected. Kagan requesting UAV taxi. Incoming frag! Securing Charlie. Hostile UAV established zone. UAV standing by. Zone Charlie locked down. We're losing Charlie. That's a tango! Skewer release detected. Securing B. Semtex arm! Taking B. UAV request. Perimeter established. Angel base. Hostile RCXD incoming. Securing C. Grid, requesting Foxtrot Kilo on my grid. Charlie secured. Requesting Hunter Killer deployment. They are taking C. Mission timeline over. UAV exiting the area. Requesting job on my grid. We're losing Charlie. Enemy care package detected overhead. They are taking C. Sending a Semtex! Going hot! We're losing Charlie. Enemy UAV detected. Locking down Bravo. We lost C. Get me eyes in Taking the C. sky! UAV commencing surveillance overflight. Losing A. Bravo is ours. We own all locations. Stay on task. We've lost Alpha. UAV mission timeline. Halfway check. Kagan requesting UAV taxi.
Hostile UAV established above. UAV in the turn. Reporting hostile contacts. Losing B. Time clock 50%. Losing Bravo. Mission timeline over. UAV exiting the area. Securing Zone A. We've claimed the lead. Widen the gap. Securing Alpha. Get me eyes in the sky. UAV perimeter established. Angels 8. Come in. Incoming frag. Stun inbound. Do your job. Not starting nanny. UAV boost at 50%. Securing Zone A. Losing B. Maintain current posture. No fuel, no fuel. UAV RCP. They are taking C. Hostile UAV We've lost Charlie. Ah, man. Losing Bravo. Bravo lost. UAV timeline. Halfway check. Taking B. Kagan requesting UAV tasking. Bravo capture underway. Logging UAV request. UAV perimeter established. Angels 8. Mission timeline over. UAV exiting the area. 5 kills. Mission time clock 50%. Eyes on hostile sentry. Securing B. Waypoint set. No fuel. UAV RCB. 10 down. Money. Locking down Charlie. Locking down Bravo. Target marked for LDBR. Securing B. We control B. Losing B. We have the enemy exactly where we want them. Losing Bravo. Enemy UAV detected. Metrics exceeded projection. Impressive work. Those fuckers will think twice before facing us again.
point. Corporation needs your best today. It's that simple. Hostile personnel have captured the hard point. Hostile counter UAV above. We control the hard point. Hard point located. Enemy hard overhead. Hard point locked down. Hard point active. UAV return. Reporting hostile contacts. Marksman there. UAV fuel check 50%. UAV available for tasking. Logging UAV report. Hostile UAV established above. Surveillance notified. Mission timeline over. UAV exiting the area. UAV mission timeline. Halfway check. Hard point identified. We control the hard point. Hostile personnel have captured the hard point. Tango in my sights. Stay smart. Hard point is active. Enemy UAV detected. No fuel, no fuel. UAV after fuel. Hostile UAV established above. Hostile. You are correct. Fourth question, how much is Juggernaut? If you said 2,500, you are correct. Fifth question, these two are hard, good luck. Which map first introduced the sickle? If you said Ascension from Black Ops 1, you are correct. Final question, go ahead and like the video and drop a follow. I already took your damn time, man, you can't get it back. Final question, what weapon is this? If you said VR11, you are correct. Call of Duty Zombies quiz. How well do you know Call of Duty Zombies? Question 1, what is this? If you said Monkey Bomb, you are correct. Call of Duty Zombies quiz. Tag someone who's always going down. Second question, which map introduced the bus? If you said Transit, you are correct. Third question, how much is a Bowie knife? If you said 3,000 points, you are correct. Fourth question, how much is Juggernaut? If you said 2,500, you are correct. Fifth question, these two are hard, good luck. Which map first introduced the sickle? E eu descobri essa hamburgueria que tá fazendo o maior sucesso aqui na Zona Leste de Teresina. Eles trabalham somente com delivery retirado e a carne é feita na parrilha. Então fica com aquele sabor de churrasco e ainda tem uma batatinha sequinha crocante com bastante cheddar e bacon. Quem traz essas e outras delícias são a 03 Burger, que estão localizados atualmente no bairro Santa Bárbara e tem delivery para a Zona Leste e Zona Sudeste. Vem falar que eles também estão no iFood. Para começar os trabalhos, escolhemos o combo casal, que vem 2 casas de praia mais 2 caçulinhas, por apenas R$ 36,99. Essa maionese caseira deles é absurda. Eu comeria 1000 vezes porque tava muito bom. Ah, e lá tem uma batatinha com É exatamente por isso que nunca se deve contratar trabalhadores incompetentes. Porque quando o dono da casa reclamou dizendo que o pedreiro construiu errado, porque quando ele varre a sujeira fica presa nos cantos da parede, o trabalhador disse que ia arrumar imediatamente. Então ele fez algo incrivelmente genial. Mediu o canto e começou a colocar os azulejos na diagonal, achando que assim a sujeira não iria mais se acumular ali. É exatamente por isso que nunca se deve contratar trabalhadores incompetentes. Porque quando o dono da casa reclamou dizendo que o pedreiro construiu errado, porque quando ele varre a sujeira fica presa nos cantos da parede, Como faz para inflar a prótese? Ó, bombinha no saco, o paciente vai apertando e a prótese vai enchendo. Vai apertando e vai enchendo, vai apertando e vai enchendo. E aí ele pode ter relação ao tempo que ele quiser,
Acabou a relação, ele aperta um outro botão. Isso tudo está internamente, claro, não dá para ver que o paciente tem prótese. E aí a prótese vai murchando e ele consegue esconder ali numa boa, fica bem murchinho, beleza? Como faz para inflar a prótese? Ó, bombinha no saco, o paciente vai apertando e a prótese vai enchendo. Ó. Vai apertando e vai enchendo, vai apertando e vai enchendo. E aí ele pode ter relação lá o tempo que ele quiser. Acabou a relação, ele aperta um outro botão. Isso tudo está internamente, claro, não dá para ver que o paciente tem prótese. E aí a prótese vai murchando e ele consegue esconder ali numa boa, fica bem murchinho, beleza? Como faz para inflar a prótese? Ó, bombinha no saco, o paciente vai apertando e a prótese vai enchendo. Vai apertando e vai enchendo, vai apertando e vai enchendo. E aí ele pode ter relação lá o tempo que ele quiser. Acabou a relação, ele aperta um outro botão. Isso tudo está interno. Um empresário mostrou que seu material era tão resistente que até uma grade de galinhas podia virar uma embarcação. Um grupo de estudantes então quis conferir. Eles fizeram uma mini embarcação, colocaram quantidades generosas em toda a superfície e conferiram cuidadosamente todos os detalhes. Ao pô-lo no lago, flutuou perfeitamente e permaneceu totalmente seco, mostrando que a ideia ousada realmente funcionava. Um empresário mostrou que seu material era tão resistente que até uma grade de galinhas podia virar uma embarcação. Um grupo de estudantes então quis conferir. Eles fizeram uma mini embarcação. É diabetes, né? Não, só não posso comer doce e tomo insulina, né, filho? A senhora é diabético, é isso mesmo. É porque amanhã cedo eu vou lá. Tá bom, abre a partir das 7h30. 6h30 eu tô na porta. Não, gente, vai igual a Cláudia! Ah, ela mandou falar isso? Sim! Ela ganhou um sorteio! Ah, eu ganhei, moço, pode entrar, pode entrar aí. Apareceu. O que eu ganhei aí, moço? Dona Cláudia, ganhou minha visita da CS, tudo bem? Vou dar uma olhadinha se tem algum ponto da dengue, ó. Tem plantas aqui, esse entulho. Não, isso aí é porque meu marido vai fazer um puxadinho, mas não pode ficar desse jeito aqui não, tá? Vou jogar aqui pra eliminar os focos da dengue e essas garrafas. Tá, não, eu vou pedir pro meu filho tirar, moço. Cheio de água da chuva. Dona Cláudia, assina pra mim a visita aqui, por favor. Não é multa não, né? Não, e a próxima vez você me pede identificação pra entrar aqui, por segurança. É diabetes, né? Não, só não posso comer doce e tomo insulina, né, filho? A senhora é diabético, é isso mesmo. É porque amanhã cedo eu vou lá. Tá bom, abre a partir das 7h30. 6h30 eu tô na porta. Não, gente, vai igual a Cláudia! Ah, ela mandou falar isso? Sim! Ela ganhou um sorteio? Ah, eu ganhei, moço, pode entrar, pode entrar aí. Apareceu. O que eu ganhei aí, moço? Dona Cláudia, ganhou minha visita da CS, tudo bem? Vou dar uma olhadinha se tem algum ponto da dengue, ó. Tem plantas aqui, esse entulho. Não, isso aí é porque meu marido vai fazer um puxadinho, mas não pode ficar desse jeito aqui não, tá? Vou jogar aqui pra eliminar os focos da dengue e essas garrafas. Tá, não, eu vou pedir pro meu filho tirar, moço. Cheio de água da chuva. Dona Cláudia, assina pra mim a visita aqui, por favor. Não é multa não, né? Não, e a próxima vez você me pede identificação pra entrar aqui, por segurança. É diabetes, né? Não, só não posso comer doce e tomo insulina, né, filho? A senhora é diabético, é isso mesmo. É porque amanhã cedo eu vou lá. Tá bom, abre a partir das 7h30. 6h30 eu tô na porta. Não, gente, vai igual a Cláudia! Ah, ela mandou falar isso? Sim! Ela ganhou um sorteio? Ah, eu ganhei, moço, pode entrar, pode entrar aí. Apareceu. O que eu ganhei aí, moço? Dona Cláudia, ganhou minha visita da CS, tudo bem? Vou dar uma olhadinha se tem algum ponto da dengue, ó. Tem plantas aqui, esse entulho. Não, isso aí é porque meu marido vai fazer um puxadinho, mas não pode ficar desse jeito aqui não, tá? Vou jogar aqui pra eliminar os focos da dengue e essas garrafas. Tá, não, eu vou pedir pro meu filho tirar, moço. Cheio de água da chuva. Dona Cláudia, assina pra mim a visita aqui, por favor. Não é multa não, né? Não, e a próxima vez você me pede identificação pra entrar aqui, por segurança. É diabetes, né? Não, só não posso comer doce e tomo insulina, né, filho? A senhora é diabético, é isso mesmo. É porque amanhã cedo eu vou lá. Tá bom, abre a partir das 7h30. 6h30 eu tô na porta. Não, gente, vai igual a Cláudia! Ah, ela mandou falar isso? Sim! Ela ganhou um sorteio? Ah, eu ganhei, moço, pode entrar, pode entrar aí. Apareceu. O que eu ganhei aí, moço? Dona Cláudia, ganhou minha visita da CS, tudo bem? Vou dar uma olhadinha se tem algum ponto da dengue, ó. Tem plantas aqui, esse entulho. Não, isso aí é porque meu marido vai fazer um puxadinho, mas não pode ficar desse jeito aqui não, tá? Vou jogar aqui pra eliminar os focos da dengue e essas garrafas. Tá, não, eu vou pedir pro meu filho tirar, moço. Cheio de água da chuva. Dona Cláudia, assina pra mim a visita aqui, por favor. Não é multa não, né? Não, e a próxima vez você me pede identificação pra entrar aqui, por segurança. É diabetes, né? Não, só não posso comer doce e tomo insulina, né, filho? A senhora é diabético, é isso mesmo. É porque amanhã cedo eu vou lá. Tá bom, abre a partir das 7h30. 6h30 eu tô na porta. Não, gente, vai igual a Cláudia! Ah, ela mandou falar isso? Sim!
Ela ganhou o sorteio. Ah, eu ganhei, moço. Pode entrar. Pode entrar aí. Apareceu. O que é que eu ganhei aí, moço? Dona Cláudia, ganhou minha visita da CS, tudo bem? Vou dar uma olhadinha se tem algum ponto da dengue, ó. Tem plantas aqui, esse entulho. Não, isso aí é porque meu marido vai fazer um puxadinho, mas Não pode ficar desse jeito aqui não, tá? Vou jogar aqui pra eliminar os focos da dengue e essas garrafas. Tá, não, vou pedir pro meu filho tirar, moço. Cheio de água da chuva. Dona Cláudia, assina pra mim a visita aqui, por favor. Não é multa não, né? Não, e a próxima vez você me pede identificação pra entrar aqui, por segurança. É diabetes, né? Não, só não posso comer doce e tomo insulina, né, filho? Ah, o senhor é diabético, é isso mesmo. É porque amanhã cedo eu vou lá. Tá bom, abre a partir das 7h30. 6h30 eu tô na porta. Não, gente, vai igual de acordar cedo. Cláudia! Ah, ela mandou falar isso? Sim! Ela ganhou um sorteio. Ah, eu ganhei, moço. Pode entrar. Pode entrar aí. Apareceu. O que é que eu ganhei aí, moço? Dona Cláudia, ganhou minha visita da CS, tudo bem? Vou dar uma olhadinha se tem algum ponto da dengue, ó. Tem plantas aqui, esse entulho. Não, isso aí é porque meu marido vai fazer um puxadinho, mas Não vou pode ficar desse jeito aqui não, tá? Vou jogar aqui pra eliminar os focos da dengue e essas garrafas. Tá, não, vou pedir pro meu filho tirar. Me fala quem foi, meu filho. Não foi essa aí, mamãe. Mulher que não tem vergonha nessa tua cara, não. Como assim? Não entendi. Como é que tu se aproveita desse jeito vendendo 10 reais de figurinha pra uma criança? Oxe, mas o meu trabalho é vender. Se o menino chegar aqui querendo comprar figurinha, o que você queria que eu fizesse? Fosse atrás de saber onde ele arrumou tanto dinheiro. Assim, Maria, mas também você fala como se o menino tivesse chegado aqui com 100 reais. Eu não quero nem saber, querida. Eu quero meu dinheiro de volta, que eu não mandei ele mexer nas minhas coisas, não. Tá aí, duas porqueiras. Teu filho pega o teu dinheiro sem pedir e tu acha que a culpa é minha? O filho é teu, querida, do que você. E eu não vou trocar nada, não. Ó, isso aqui, ó, já tá até rasgado, tem como trocar, não. A única que tá precisando de educação aqui é... Max armor! Oh dear, my vision's gone a bit funny.
will now unleash my simian saboteur. It feels good when I put it in and take it back out.
sugiro que você pense muito bem o que você vai fazer com essa chinelinha, tá? Porque eu também tenho aqui e eu não tenho medo de usar. Ai, vai me bater? Depende. Você vai? Diabo dessas aproveitando do inocente. Bora, meu filho, e nunca mais compre nada aqui. Mas não tô dizendo mesmo, o filho dela é uma peste e ela quer descontar nos outros. Me fala quem foi, meu filho. Foi essa aí, mamãe. Mulher, tu não tem vergonha nessa tua cara, não? Como assim? Não entendi. Como é que tu se aproveita desse jeito vendendo 10 reais de figurinha pra uma criança? Oxe, mas o meu trabalho é vender. Se o menino chegar aqui querendo comprar figurinha, o que você queria que eu fizesse? Fosse atrás de saber onde ele arrumou tanto dinheiro. Assim, Maria, mas também você fala como se o menino tivesse chegado aqui com 100 reais. Eu não quero nem saber, querido. Eu quero meu dinheiro de volta, que eu não mandei ele mexer nas minhas coisas, não. Sai, duas porqueiras. Teu filho pega o teu dinheiro sem pedir e tu acha que a culpa é minha? O filho é teu, querido, é do que você. E eu não vou trocar nada, não. Olha isso aqui, ó. Já tá até rasgado, tem como trocar, não. A única que tá precisando de educação aqui é você. E eu faço questão de dar. Eu sugiro que você pense muito bem o que você vai fazer com essa chinelinha, tá? Porque eu também tenho aqui e eu não tenho medo de usar. Ai, vai me bater? Depende. Você vai? Diabo dessas aproveitando do inocente. Bora, meu filho, e nunca mais compre nada aqui. Mas não tô dizendo mesmo, o filho dela é um peixe, ela quer descontar nos outros. Me fala quem foi, meu filho. Foi essa aí, mamãe. Mulher, tu não tem vergonha nessa tua cara, não? Como assim? Não entendi. Como é que tu se aproveita desse jeito vendendo 10 reais de figurinha pra uma criança? Oxe, mas o meu trabalho é vender. Se o menino chegar aqui querendo comprar figurinha, o que você queria que eu fizesse? Fosse atrás de saber onde ele arrumou tanto dinheiro. Assim, Maria, mas também você fala como se o menino tivesse chegado aqui com 100 reais. Eu não quero nem saber, querido. Eu quero meu dinheiro de volta, que eu não mandei ele mexer nas minhas coisas, não. Sai, duas porqueiras. Teu filho pega o teu dinheiro sem pedir e tu acha que a culpa é minha? O filho é teu, querido, é do que você. E eu não vou trocar nada, não. Olha isso aqui, ó. Já tá até rasgado, tem como trocar, não. A única que tá precisando de educação aqui é você. E eu faço questão de dar. Eu sugiro que você pense muito bem o que você vai fazer com essa chinelinha, tá? Porque eu também tenho aqui e eu não tenho medo de usar. Ai, vai me bater? Depende. Você vai? Diabo dessas aproveitando do inocente. Bora, meu filho, e nunca mais compre nada aqui. Mas não tô dizendo mesmo, o filho dela é uma peste e ela quer descontar nos outros. Me fala quem foi, meu filho. Foi essa aí, mamãe. Mulher, tu não tem vergonha nessa tua cara, não? Como assim? Não entendi. Como é que tu se aproveita desse jeito vendendo 10? Brian não sabe flertar. Sabe aquilo do Snapchat por uma língua de cachorro em você? Que tal uma de verdade? Isso foi horrível. É, os tempos mudaram. Há 3 anos eu teria sido um herói. Há 3 anos elas teriam 12. Brian não sabe flertar. Sabe aquilo do Snapchat por uma língua de cachorro em você? Que tal uma de verdade? Isso foi horrível. É, os tempos mudaram. Há 3 anos eu teria sido um herói. Há 3 anos elas teriam... Boa noite. Rodrigo? Escuta, você conhece ela da onde? Oh, tá chapando, caralho. É o Rodrigo? Oh, sou eu, sim, senhora. Oi, Rodrigo, boa noite. Você pode me passar o código, por favor? Você vai dar boa noite pra ele e não vai dar pra mim, não? Escuta aqui, linda. Quando vocês entraram, eu dei boa noite pros dois. É, mas você não falou meu nome, né? Minha linda, eu sou macumbeira, mas não sou mãe de nada. Eu consigo saber o nome dele aqui, não o seu. E você falou o nome dele porque você conhece ele? Você conhece ele da onde? Rodrigo, ó, vamos fazer o seguinte. Vou cancelar a corrida aqui, porque senão a gente vai ter problema até lá. Tira a mão de mim. Vai ter problema mesmo, porque eu vou arrancar esse seu cabelo. Ah, mas não vai mesmo, meu amor. Rodrigo, tô cancelando aqui a corrida. Tira a mão de mim. Do carro. Eu não vou sair. Cancela aí, pelo amor de Deus. Tira ela do carro. Eu não vou sair, cara. Me solta. Ai, Tchau, Rodrigo. Tchau, Rodrigo. Vai com o teu. Boa noite. Hoje eu vou me permitir. Nossa. Ui, foi muito. Ai, vontade de comer alguma coisa, Mas né? tá cheio de coisas na geladeira pra comer aqui. Mas eu queria comer uma coisa gostosa. Docinha, docinha. Vamos no Pilates depois com a mamãe? Dá um lanchinho aqui. Isso é um perigo. Terrível hoje. Chega. Chega. Já é demais, né? Que loucura é essa? Tá bom. Você vai comer o pão assim? Daí. Não. Aqui. Tirar esse miolo. Olha, é muito. Não tem necessidade disso. Aqui. Ó. Bebeu água hoje? Aqui. É ótimo pra pele, né? Uau. Olha o furo. Você comeu assim? Hoje eu vou me permitir. Nossa. Ui. Foi muito. Ai, vontade de comer alguma coisa, Mas né? tá cheio de coisas na geladeira pra comer aqui. Mas eu queria comer uma coisa gostosa. Docinha, docinha. Vamos no Pilates depois com a mamãe? Dá um lanchinho aqui.
Isso é um perigo. Terrível hoje. Chega. Chega. Já é demais, né? Que loucura é essa? Tá bom. Será que meu pão é assim? Daí. Não. Aqui. Tirar isso. Então quer dizer que você brigou contra 10 caras? Sim, é verdade mesmo. Não, isso é mentira que eu não lembro disso aí. Então quer dizer que você brigou contra 10 caras? Sim, é verdade mesmo. Não, é mentira. Primeiro que não foi só 10, né? Foi mais de 15. Detalhe, tá? Todos os caras tinham mais de 2,30 m. A altura de jogador de basquete e o físico do Ramondinho. Esse aqui não peidou pra ninguém, não. Esse aqui foi pra cima mesmo. Uma hora que ele deitou foi 3, tá? Só com um golpe secreto do helicóptero vertical da Indonésia. Detalhe, tá? Isso tudo só com uma mão. Porque a outra ele tava usando pra responder 2 mensagens. Então valoriza esse cabo aí. Então quer dizer que você brigou contra 10 caras? Sim, é verdade mesmo. Não, isso é mentira que eu não lembro disso aí. Então quer dizer que você brigou contra 10 caras? Sim, é verdade mesmo. Não, é mentira. Primeiro que não foi só 10, né? Foi mais de 15. Detalhe, tá? Todos os caras tinham mais de 2,30 m. A altura de jogador de basquete e o físico do Ramondinho. Esse aqui não peidou pra ninguém, não. Esse aqui foi pra cima mesmo. Uma hora que ele deitou foi 3, tá? Só com um golpe secreto do helicóptero vertical da Indonésia. Detalhe, tá? Isso tudo só com uma mão. Porque a outra ele tava usando pra responder 2 mensagens. Então valoriza esse cabo aí. Então quer dizer que você brigou contra 10 caras? Sim, é verdade mesmo. Não, isso é mentira que eu não lembro disso aí. Então quer dizer que você brigou contra 10 caras? Sim, é verdade mesmo. Não, é mentira. Primeiro que não foi só 10, né? Foi mais de 15. Detalhe, tá? Todos os caras tinham mais de 2,30 m. Altura de jogador de basquete. Eu quebro essa cadeira na tua cabeça aqui agora. Pode processar. Eu quebro essa cadeira na tua cabeça aqui agora. E aí, chefe? Tô indo lá, beleza? Eu tô sem mochila hoje. A gente não precisa fazer revista não, beleza? Aí sim, hein? Só um minutinho, por gentileza. E essa sacolona bonita aí? O que tem nessa sacola? Será que o que tem nessa sacola teria nota fiscal? Isso aqui é só um biscoito de polvilho, pô. Comprei na hora do almoço ali pra fazer um lanche de tarde, mas acabei nem comendo. Deixa eu dar uma olhadinha aí, se realmente tem só o que você tá falando. É, realmente só tem um biscoitinho de polvilho. Mas cadê a nota desse biscoitinho? Você não estaria roubando, né, funcionário? É como eu falei, pô. Comprei ali na lojinha de R$1. Eles não dão nota fiscal, não, pô. Paguei R$2 nisso aí. Pra que eu ia querer nota? Eu só acho estranho, né? Alguém tá com um biscoitinho de polvilho andando aqui no mercado sem nota. Ainda mais funcionário. Vamos fazer o seguinte. E aí, chefe? Tô indo lá. Ontem, deitei na minha cama para dormir. Matt também estava pronto para dormir. Ele puxou o celular e disse: antes de dormir, você não quer jogar um brauzinho comigo? Ele foi pego, chat. Eu joguei umas partidinhas de brauzinho antes de a gente dormir. O Matt foi muito capturado pelo brauzinho. Vocês não estão entendendo. Ontem... Cara, meus mods são doentes, velho. Eu tô vendo uma cacetada de gente spamando. Por que você tá com o LOL aberto? Eu tô falando, que LOL? Aí eu fui na live. Os cornos botaram no overlay um PNG do LOL aberto na barra de tarefas. Isso é mentira. Eu vou desligar o vídeo. Vai tomar no cu. Quem que botou isso? Quem que botou essa... Cara, meus mods são doentes, velho. Eu tô vendo uma cacetada de gente spamando. Por que você tá com o LOL aberto? Eu tô falando, que LOL? Aí eu fui na live. Os cornos botaram no overlay um PNG do LOL aberto na barra de tarefas. Isso é mentira. Eu vou desligar o vídeo. Vai tomar no cu. Quem que botou isso? Quem que botou essa... Cara, meus mods são doentes, velho. Eu tô vendo uma cacetada de gente spamando. Por que você tá com o LOL aberto? Eu tô falando, que LOL? Aí eu fui na live. Os cornos botaram no overlay um PNG do LOL aberto na barra de tarefas. Isso é mentira. Eu vou desligar o vídeo. Vai tomar no cu. Quem que botou isso? Quem que botou essa... Cara, meus mods são doentes, velho. Eu tô vendo uma cacetada de gente spamando. Por que você tá com o LOL aberto? Eu tô falando, que LOL? Aí eu fui na live. Os cornos botaram no overlay um PNG do LOL aberto na barra de tarefas. Isso é mentira. Eu vou desligar o vídeo. Vai tomar no cu. Quem que botou isso? Quem que botou essa... Cara, meus mods
mods são doentes, velho. Eu tô vendo uma cacetada de gente spamando. Por que você tá com o LOL aberto? Falando que LOL? Aí eu vi da live. Os cornos botaram no overlay um PNG do LOL aberto na barra de tarefas. Isso é mentira. Eu vou desligar o filho. Vai tomar no cu. Quem que botou isso? Quem que botou essa... Cara, meus mods são doentes, velho. Eu tô vendo uma cacetada de gente spamando. Por que você tá com o LOL aberto? Falando que LOL? Aí eu vi da live. Os cornos botaram no overlay um PNG do LOL aberto na barra de tarefas. Isso é mentira. Eu vou desligar o filho. Vai tomar no cu. Quem que botou isso? Quem que botou essa... Cara, meus mods são doentes, velho. Eu tô vendo uma cacetada de gente spamando. Por que você tá com o LOL aberto? Falando que LOL? Aí eu vi da live. Os cornos botaram no overlay um PNG do LOL aberto na barra de tarefas. Isso é mentira. Eu vou desligar o filho. Vai tomar no cu. Quem que botou isso? Quem que botou essa... Cara, meus mods são doentes, velho. Eu tô vendo uma cacetada de gente spamando. Por que você tá com o LOL aberto? Falando que LOL? Aí eu vi da live. Os cornos. Losing B. We're losing Charlie. Losing Bravo. They are taking C. Losing Bravo. We lost C. Losing B. Taking Alpha. Locking down Charlie. Losing Bravo. Locking down Charlie. Control zone C. Losing Bravo. We're losing Charlie. Losing B. They are taking C. Losing Bravo. Losing B. We've lost Charlie. Taking C. Taking A. Incoming frag! Securing Charlie. Securing C. Locking down Charlie. Losing B. Charlie secured. Bravo lost.
Securing B. I'm on the OBJ. We're losing Charlie. Taking Alpha. Losing Bravo. We lost B. They are taking C. Securing Zone A. Taking B. Securing all zones. Taking A. Taking C. Zone Alpha captured. Locking down Bravo. Losing A. Bravo capture underway. Losing Alpha. Bravo zone secure. Losing A. Do that again and the next round's in your fucking Securing Charlie. We own all locations. Stay on task. We're losing Charlie. Losing B. They're taking all zones. Taken. Be very pleased with your work today. The alternative was never an option. Waypoint set. Damn it, lost the lead. HVT is taking fire. Keep the package safe.
You're the HVT. Enemy HVT is down. Enemy HVT on site. Take them out. Friendly HVT on site. Keep them safe. We took out their HVT. HVT under fire. Repeat, HVT under fire. Hostile HVT located. Our HVT has been eliminated. Next time, watch your... Protect our HVT. Incoming flight. HVT is taking fire. Keep the package safe. Keeping it tight. Hostiles have assault factory. Hostile grenade. Enemy HVT is down. Enemy HVT on site. Take them out. HVT under fire. Repeat, HVT under fire. They got our HVT. Priming setbacks. We took out their HVT. Enemy profile working. Friendly HVT on site. Keep them safe. Hostile HVT located. HVT is taking fire. Keep the package Sending safe. SSM. 7 minutes. They're on the ropes. Don't let them fucking breathe. HVT under fire. Repeat, HVT under fire. Guild teams are bugging out. Figure out what they were hiding. Clean work. They never stood a chance. Jogar é roubado, tá, gente? Retardado. Tá fudido, pai. Vai ter que ficar dando roaming, cara, que tu nunca vai matar esse cara. Se que ele seja muito ruim, mano. Qual a chance dele ser muito ruim? É ok.
of team deathmatch. Neutralize all threats. Down and out. Enemy sniper. I'm on your side. Eyes on hostile subject. They have the lead. Take it back. Semtex armed. Five kills. Threat eliminated. Eyes on hostile. Picking up steam. Só que tu, tipo assim, o que tu faz? Tu... Hostiles are resupplying. Incoming frag. Qualquer um, na verdade. 5-5.
figurinha que eu quero. You were number 1 on my list. Not your fucking day. E na barbinha dela de. MTC is running now or never. Fênix. Well done, Sec Team. You're everything the guild stands for. If they'd known the odds, they would have stayed home. Não aguenta fazer o quê? That escalated nicely. Vou jogar tudo no Ultra também. Sabe que o jogo é meio mal otimizado. Eu tô achando esse item muito roubado, velho. É, mano. Eu fecho esse item aí, mano, daí cai em todo mundo, mano, de verdade. Cara, o Atrox ele tá bizarro com esses itens com céu dividido e essa bomba aí. Mas ele é. Ele nunca sentiu tanto tesão, mano, igual ele sentiu aquela vez, né? Face-off kill confirmed. All units, mission area designated a fuck-em-up zone. Enemies took the lead. Make them regret it. Deleted. Get the momentum going.
Eu tava em cal ali, né, com 12. Tava mais, mano. Fight down. EKIA. Contact down. Get the momentum. You sure you want to shoot the surgeon? Incoming fire. Hostile down. It's starting to come together. Dropped one. Check your fire. Time check, Black Ops. Credits are about to roll. Welcome to the find out phase. Eyes on hostile center. Enemy appears KIA. Get the momentum. Não.
causa da integração. The né? guild's gonna pay for their fuck up. Bota aí o Abre Steam. That's how we dismantle the guild. One piece at a time. Abre Steam aí, cara. Trial. É. Você vê, o bagulho é que o bagulho é futurista, mano. Mas não tem monstro, não. Eu não joguei a campanha também, não jogo campanha. Deve ser na campanha, então, mas eu não jogo campanha. Sabe? Mas é uma guerra futurista, cara. E as pessoas usam armas biológicas. Né? Que é esse o bagulho deles? Ainda é Resident. Aham. É. Manda o gap ainda tu chegar lá. Vai matar essas aí? Face off domination. Take the objective. Taking Alpha. Zone Alpha captured. We lost B. The guild reclaimed the lead. Losing A. Yeah, I don't think we need a Zone C secure. We're losing Alpha. Underway on Bravo. We've lost Alpha. We're taking C. Locking down Bravo. All zones lost. Securing Alpha. You're falling behind, Black Ops. Taking C. Losing Bravo. Securing Charlie. enemy casualty. Securing C. Well done. Zone Charlie locked down. Securing Zone A. Got 10. All zones are being locked down. Sending a Semtex. B locked down. We're losing Charlie. They're taking C. Losing B.
Doente, velho. Taking A. Securing Alpha. Zone A secure. Cover me. Taking the objective. O cara gosta de furry, né? Tem que We're fazer losing Charlie. They're taking C. É autista. Fight down. Taking B. In position and holding. Locking down all of them. Locking down Charlie. Control zone C. Losing A. We're losing Alpha. We're losing Charlie. Come on. We lost Charlie. Securing B. Capturing the objective. Losing A. Securing Charlie. Locking down Bravo. Commencing counter operation. Securing Joga essa bosta aí, mano. We're losing Alpha. B secured. Locking down Charlie. We lost B. Securing C. Charlie secured. We lost C. Locking down Charlie. Taking B. Working the objective. Losing A. 7 minutes left. Bravo zone secure. No pulse. Incoming frag. Underway on Bravo. Catching up. We're down, but not out, Black Ops. Time to get clever. Locking down Bravo. Hold the line. We need the zone.
We have wounded. Desse boneco, viado. E ele tem que ir toda hora, né? Cara, esse boneco aí é o satanás, cara. Esse boneco. Face-off kill order. Move to engage all hostiles. HVT is taking fire. Keep the package safe. Got the lead. Our HVT has been eliminated. Enemy HVT is down. You're our HVT. Stay alert. Take out their HVT. Enemy HVT on site. Take them out. Protect our HVT. HVT under fire. Repeat, HVT under fire. They got our HVT. Damn it, lost the lead. Friendly HVT on site. Keep them safe. HVT is taking fire. Keep the package safe. Our HVT has been eliminated. Enemy HVT is down. Protect our HVT. Hostile HVT located. HVT under fire. Repeat, HVT under fire. Enemies took the lead. Make them look ready. They got our HVT. Lead's ours. Stay
on task. We took out their HVT. Friendly HVT on site. Keep them safe. Enemy HVT on site. Take them out. HVT is taking fire. Keep the package safe. The guild reclaimed a lead. Our HVT has been eliminated. You're falling behind, Black Ops. Protect our HVT. Enemy HVT is down. Hostile HVT located. Detecting Stim. Missile unit destroyed. Took out their HVT. HVT under fire. Repeat, HVT under fire. Enemy HVT on site. Take them out. They got our HVT. Enemy HVT is down. Friendly HVT on site. Keep them safe. Hostile HVT located. HVT is taking fire. Keep the package safe. Dead on scene. Incoming frag. HVT under fire. Repeat, HVT under fire. Clear. We took out their HVT. Our HVT has been eliminated. Enemy HVT on site. Take them out. Eyes up. You're the HVT. Time's low. Put your head down and get it done. Enemy HVT is down. Protect our HVT. Hostile HVT located. HVT is taking fire. Keep the package safe. They got our HVT. You know the sitch. Scrub and burn.
All stations, this is Shadow 01. Deployment to the war zone has been authorized. Resurgence. Survive and your team can redeploy. Eliminate targets and bring them back faster. Quase salvou a amiga, hein? Chora, pau. Os amigos que saltam também, pega. You have reinforcements inbound. Bounty targets identified. Weapons free. Napalm strike standing by. Olha o filho da puta, tá em cima da... tá na torre, verme. Predator approaching LAR, raining fire. LDBR awaiting targeting data. We've got 10 squads active in the field. 25 seconds. Mark Maker is burning. Raider out. Your squad mate is redeployed. Well done. Mark remaining operators from that squad. Hunt them down. Target grid empty. Negative BDA. Changing mags. Tagging loot. I am what they call a replace inserting armor. Qual é essa, gente? Cara de loadout, puxa. Inserting on your tag man. Get hunted. Your squad made it to the safe zone. I'm back in business. Às vezes a gente fica pensando em tudo que teve que acontecer em cada uma das nossas vidas pra gente ter se encontrado, sabe? Porque eu tinha que ter vindo pro Brasil, ido embora. A gente... muita coisa teve que ter acontecido, assim. Você quase ficou lá em Denver. Eu fui pra Chicago pra estudar, mas também... Por causa de um ex-namorado. Mas também porque eu me mudei com um ex-namorado pra Chicago. Aí terminei e decidi ficar. Assim, cada etapa, se a gente não tivesse feito, a gente com certeza não teria encontrado. Porque qual a chance de eu encontrar ele lá nos Estados Unidos? Não, e como é que vocês se conheceram? Nossa, história é maneirinha. Essa é boa. Então, é que... Tem a minha e tem a dela, né? Tem duas histórias. Tem a história que é verdade e tem a história do Pedro. O que realmente aconteceu foi, ele veio de Penetra no meu aniversário. E olha lá, a carioca, né? Pois é, não, coisa peraí, mais tu já tava já snipando? Irmão, na minha cabeça já. Porque eu vi uma amiga em comum nossa, tinha postado ela há mó tempão atrás, antes dessa festa, assim, eu já segui ela no Instagram e ela me seguiu de volta. Tem esse quesito. Mas fora isso... Conseguiu de volta, Bri? Eu queria amizade brasileira. Quem
quem mora nos Estados Unidos sabe, cara, você fica longe, você quer fazer amizade. E aí eu tava querendo fazer amizade, e é isso, Eu tava cheio de amiga já. Eu namorava na época, não tinha. Mas enfim, aí, Só cara... que ele fica falando Só que que essa eu- daqui só postava foto de planta. É difícil você mandar um foguinho pra uma orquídea. Uma orquídea. É melhor não, né? Mas é interessante, porque eu sempre tive esse. Desde que ele me conheceu, eu sempre tive esse arroba meio brasileira. Então, tipo, mas eu usava pra postar, assim, umas coisas bem. Só nada a planta, ver. irmão. Pô, Planta, coisa do tipo. E aí, ele, pra tentar me chavecar, não conseguia. Pô, Depois que eu não terminei o meu relacionamento. Uma bromélia ali, eu, nossa, que bromélia. Não tem como, tá ligado? Demorou quanto tempo pra conseguir? Porra, foi, 2 anos quase. foi uma estratégia. Cara, não. Investimento É, longo prazo, Vou isso aí. anotar aqui, vou anotar. Já pode contar. Qual foi a estratégia? Vou Irmão, anotar. vai comprar meu curso. Vou lançar um curso de como pegar uma mulher mais bonita do que você. Vou anotar. Qual a Tu já estratégia? viu que tem uns caras que realmente lançam curso de como chegar em mulher hoje em dia? já. Tudo totoca, né, mano? Totoca. Pô, é totoca. Não, aí você vê uma gringa tentando entender. Será que se eu uso totoca, eu posso usar totoca? Entendeu? As pessoas ficam assim. Mas enfim, a gente ficou 2 anos, né, tipo, amigos. 2 anos tá muito longe, amor. Bom, sei lá, 1 ano e meio, amigos. Tipo, maio foi a festa dela, eu fui de penetra. Virei amigo dela, mas ela, sem dúvida, quando eu olhei pra ela, eu falei, caraca, essa mulher, um dia eu vou conseguir. Aí, pô... Tu foi de penetra porque tu já tava interessado, eu tinha seguido, pô, a bromélia não tava ajudando. Exato. Isso era onde? Aonde que era? Sei. Chicago. Aí vocês tinham uma amiga em comum que, porra, ó, vai ter uma festa aí da Bi. Eu fui de penetrão mesmo, porra. foi sem ninguém. Sim. Que isso? Ele Eu foi fui, irmão. sozinho, não conhecia ninguém na festa. Na fé? Mano, e, tipo assim, muita gente na festa. Eu cheguei lá. Gente, isso é o desespero de se morar nos Estados Unidos, no subúrbio dos Estados Unidos. É que você fica desesperado pra ter amizades. É muito difícil realmente fazer amizade lá. Bom, era sexta-feira à noite, tava menos 10 graus. Eu ia fazer o quê, pô? Eu tinha uma festa, vou sair de penetra, eu ia ficar em casa assistindo Netflix, pô. Vou na festa, pô, eu fui. Aí eu cheguei lá, ela realmente namorava, né? Eu namorava. Mas aí depois, sei lá, acho que 1 mês, 2 meses depois eu terminei meu relacionamento, a gente continuou amigos. E aí, essa parte eu não contei no Instagram, quando a gente contou a nossa história. A gente foi numa boate. Posso falar? Pode. A gente foi numa boate gay juntos, porque um dos nossos amigos era gay. A gente foi com ele, inclusive o amigo que te convidou. Só Lady Gaga tocando. Maneiro. Aí a gente tava lá e ele chegou em mim lá. Ele chegou em mim. Porra, moleque, ela fala, ele chegou em mim. Fala aí. Marra, né, cara? Gostei, mas... Uma marra, mas é mentira dela, cara. A gente tava dançando porque ali. assim, ele consegue ser marrento, aí eu também tenho que ser um pouquinho, entendeu? Tava tocando, pô, Let's Friday Night, da Katy Perry ali, tava dançando. Aí, pô, ela chegou perto de mim, eu lembro direitinho, mano. Eu botei a mãozinha aqui nela, nessa parte Na aqui. zona respeitosa. Na respeitosa. E eu não sei. Eu não senti uma mutualidade. Ela não respondeu. Eu soltei, tá bom. Não vou também insistir em coisa que não vai dar certo. E aquela. Mas enfim, ali foi o início, né? Eu já, pelo menos eu falei assim, ó, estou Quando para ele jogo. chegou e tu achou meio esquisito, né? Eu não cheguei, o Igor, isso não é Então, chegar. ó, é que tem também outra parte da história. Então, tem outra parte da história, que é a questão de que ele já tinha ficado com várias meninas do mesmo grupo que eu. Então, assim, causar pra mim, ciúme. era amigo. Tu é a moça que chegou. Era amigo. Era Era amigo. cafetal mesmo. Porque assim, já pegou todas as minhas Era amigas. Vou cafetal pegar também? mesmo. Não. Que isso, Ele já dormiu no meu sofá mais de 3 vezes com outras meninas. No seu sofá? No meu sofá. Conta aí. Era cafetal mesmo. Não. Aí você vai falar assim, esse é o cara que eu quero pra minha vida. Aí vem meu ter que estar Ele com pode ser lindo dificuldade como de socializar. Porra, que isso? Dormindo no sofá da amiga. Eu achei desnecessário trazer esse assunto. Não, mas aí passou um tempo, assim, a gente ficou na amizade. Eu vim pro Brasil passar uma temporada, 3 meses, né? E aí ele também veio, mas um pouco depois. E aí ele voltou. Não, calma aí, que Agora tem história aí. Agora é minha hora. Pode falar. Nessa época do Brasil, ela veio pro Brasil tipo em outubro, eu vim em dezembro. Eu fiquei até tipo começo de fevereiro de férias, assim, que eu arrumei umas férias muito loucas lá nos Estados Unidos. Enfim, ela tava aqui, a gente não se encontrou, não bateu as datas nem se encontrar. Só que, tipo assim, nesse meio tempo, rolou uma flertação pelo Instagram. Eu postava uma fotinha, ela mandava um foguinho, ela Eu mandou nunca um mandei foguinho. foguinho pra ele. Tanto não era. Assim, tão não era isso que eu até pedi recomendações pra ele, assim. Eu tava vindo pro Brasil com um gringo que eu fiquei uma vez e falei,
vou levar ele pro Rio de Janeiro, você me passa umas recomendações? Se eu tivesse, assim, mandando foguinho, você acha que eu realmente pediria pra ele? A recomendação, Bangu, Meia e Supiaci. Não, ele me botou na merda. São os melhores bagulhos. Falei, pô, fala pro teu gringo meter uma correntinha de ouro maneira. Levar uma câmera no pescoço que vai ficar legal. Mandou ele subir a lacinha. É, eu falei, só isso, assim, vai Não, e foi horrível. Assim, os lugares que ele tinha me mandado, eu fiquei assim, nossa, só isso que tem pra fazer numa sexta-feira no Rio de Janeiro? Caralho, ele foi na maldade. Não, ele foi na maldade. Hoje eu sei que ele foi na maldade. Do francês, estratégia. Hoje eu sei que ele fez na maldade. Porque hoje em dia ele me leva nos lugares tops do Rio de Janeiro. Mas Caraca, por que que não deu essa 100% entendível. Pô. Irmão, desde quando o Eduardo Paes se juntou, o Rio mudou. É outro Rio de Janeiro. Não, mas aí, pô, você não vai entregar o ouro pra... Exatamente. Vou dar o filé do Rio de Janeiro pra mulher que eu imagino como minha futura esposa. Você que vai mostrar, Nossa, ele já tava fanficando bastante, né, naquela época. Mas eu vou contar então. Chegou fevereiro. Esse moleque é jogador. Isso. Não é de futebol. Jogador. É estilo de vida. Exatamente. Não, mas falar, aí, pô, a gente voltou eu voltei dos Estados Unidos. Ela fez uma festa pra mim na casa dela. De aniversário. De aniversário. Aí já tinha alguma... Porra, Batista, fala comigo. Não, aí eu serei. Não, aí já Conta a história tava inteira, era pra ele... Vou contar a história, não precisa também chegar nesses assuntos. Não. Enfim, teve essa festa que era pra Não mim. era só pra ele a festa. Era pra uma outra amiga. E essa outra dama a gente já tinha tido alguma coisa assim na época e a galera tava forçando. Pô, geral da história tu já pegou, irmão. Com todo respeito. Mas é que assim também, você mora numa bolha, assim, em Chicago, brasileiro, tem poucos. Não, tem bastante até, mas assim, da nossa idade, tem poucos. Então, assim, ele realmente tava ficando com todas as pessoas na festa, entendeu? Isso, pra quem nem sabe como... Às vezes a gente fica pensando em tudo que teve... Brasileiro, tem poucos. Olha o cara. Ali, falei, cara, vambora e é isso. Cabeça, deu muito certo, foi muito legal, tem uma experiência muito boa. Às vezes a gente fica pensando em tudo que... Passou pelo Flamengo. Ele disse... De ficar, assim, cada etapa, se a gente não tivesse feito, a gente com certeza não teria encontrado, porque qual a chance de eu encontrar ele lá nos Estados Unidos? Não, e como é que vocês se conheceram? Nossa, a história é maneirinha. Essa é boa. Estratégia. Hoje eu sei. Conta a história inteira, era pra ele... Vou contar a história, não precisa também chegar nesses assuntos assim. Enfim, teve essa festa que era pra mim. Não era só pra ele a festa. Era pra uma outra amiga. E essa outra dama a gente já tinha tido alguma coisa assim na época e a galera tava forçando. Pô, geral da história tu já pegou, irmão. Com todo respeito. Mas é que assim também, você mora numa bolha, assim, em Chicago, brasileiro, tem poucos. Não, tem bastante até, mas assim, da nossa idade, tem poucos. Então, assim, ele realmente tava ficando com todas as pessoas na festa, entendeu? O que tá, é difícil fazer amizade com americano? Não é difícil, é chato, né? Não, mas é difícil também. É uma coisa assim, não é tão fácil quanto é aqui no Brasil, que as pessoas recebem muito mais facilmente. As pessoas até são legais lá. As pessoas sempre vão ser simpáticas com você. Mas você estabeleceu uma amizade é muito difícil, é muito difícil. As pessoas, assim, com quem eles fizeram high school, colegial, assim, são as pessoas que eles vão ter como amigos pra vida inteira. Então você entrar nesse círculo é muito difícil. Eu nos 10 anos nos Estados Unidos, eu tenho, sei lá, 2, 3 amigas. E as amizades... Que eu posso chamar de amiga. E as amizades lá são muito diferentes, cara. São muito diferentes do que aqui. Tipo Realmente. assim, eu tenho muitos amigos lá nos Estados Unidos que me consideram muito amigo. A gente não se fala há muito tempo, os caras realmente me consideram, mas não existe, tipo, pô... Cara, é papo de amigo que eu não vejo por 3 anos e o cara, tipo assim, ele me posta foto comigo, fala, pô, meu melhor amigo. Tipo assim, não é assim, mano. Tá ligado? Mas enfim... Caralho, calma aí, tu tem que avisar o maluco então, mano. Falar, irmão, não é mútuo. Não, mas assim, pra eles isso é uma amizade profunda, entendeu? Então assim, pra eles eu digo como se eu não fosse, né, de lá também. Ela se tira do gringo hoje em dia. Não, e a maneira que dá pra ela se tirar... Dependendo aí da conveniência. Às vezes é meio gringa, às vezes é meio brasileira. Tá ligado? É o melhor dos dois mundos, né? Mas, ó, tu no começo, quando tu foi falar com teus irmãos, tu falou que, pô, tá aí uma parada que eu tenho uma dificuldadezinha, irmão, não sei o quê. Que dificuldades? Então, porque, por exemplo, vou falar, ó, esses plurais, vamos dizer, pais. Uma vez... Eu tava falando assim que os meus 2 pais são dos Estados Unidos. Só que, por quê?
meus pais, eu falo minha mãe e meu pai são Sim. meus pais. Então, assim, quando eu falo meus dois pais, significa both of my parents. Pra mim, Toma significa essa. isso. Só que um monte de gente, nossa, seu pai era homossexual, seu pai era homossexual. Assim, achavam que eu tava falando que eu tinha dois pais. Entendi. Só os gringos, com certeza. Não, mas era um monte de brasileiro Não, falando o brasileiro tá de sacanagem. Mas meus dois pais? Meus dois você pais, fala parece meus que falou pais. meus dois Meus pais. dois pais. Porque você pra fala... mim é both of my parents, meus dois pais. Só que assim, aí um monte de gente começou a comentar, eu fiquei assim, caraca, eu falei alguma coisa errada. Aí toda vez que eu falo, eu sou a mais nova de 5 irmãos. Aí as pessoas ficam assim, legal, todos homens, né? E assim, não, mas como que eu falaria então? Eu tenho uma irmã mais velha. Essas coisas me confundem um pouco. Mas eu também sinto isso mesmo aqui, assim, sendo 100% brasileiro. Sabe, eu falo às vezes que não, eu morava com meus primos. Morava com mais 2 caras. Não, era com um primo homem e uma prima mulher. E sempre tem que explicar Sempre também. tem que explicar, cara. Então é não difícil. tem um bofa. Então, isso me confunde, porque eu sou uma pessoa que, por exemplo, a minha professora de português, ela sabe, eu adoro que eu uso crase melhor que muitos brasileiros. Porque ela me ensinou e aquilo, pra mim, em português sempre foi uma insegurança quando eu me mudei pro Brasil. Que eu sempre queria demonstrar que eu era boa em português, que eu tava tentando, me esforçando. Então eu virei muito nerd do português, assim. Em que, a um ponto que eu adorava, eu gostava muito. Então, hoje em dia, por exemplo, ele sempre fala fazem. Pra falar, tipo, fazem 3 anos. E eu fico assim, não, faz 3 anos. Me corrige. Só que, eu fico... Não, tá certo. Eu fico corrigindo ele. Foi quando uma gringa que não fala a nossa língua nos correios dele. Irmão, e ela me corrige em tudo, no inglês, assim. Tu é um comédia. Eu tenho uma lista. Eu tenho uma lista no meu celular. Tu é. Porra. Tu jogou no Flamengo, irmão. E a menina tá ali falando, faz. Exatamente. Não, mas vou te falar, assim, isso que você falou de, fiquei nerd da parada, gostava disso. Eu aprendi inglês sozinho também. Exatamente. Eu aprendi, não era... Você é casado, namora um brasileiro. E eu fico muito feliz quando eu vejo um brasileiro fazendo bilhões de americanos perderem imposto pra ele. É lindo. Então, não é lindo. Mas assim, o que ela considera lindo, mas é um brother do Brasil. As brasileiras que vão pra lá, que acham os caras lindos, com um cara feio, que nenhuma americana ia querer. Eu vejo muitas brasileiras indo atrás, porque tem olho azul, porque é loiro. Mas não toma banho. Tem um que não toma banho. Que mais? Me conta os padrões de beleza, assim. Geralmente um cara alto. Um cara que não mete 13, seu namorado. Porque assim, eu acho que é a segurança. Quando uma americana fala que mulheres querem segurança e pega um carioca, puta que... Meu professor. Você é casado, namora um brasileiro. E eu fico muito feliz quando eu vejo um brasileiro fazendo bilhões de americanos perderem imposto pra ele. É lindo. Então, não é lindo. Mas assim, o que ela considera lindo, mas é um brother do Brasil. As brasileiras que vão pra lá, que acham os caras lindos, com um cara feio, que nenhuma americana ia querer. Eu vejo muitas brasileiras indo atrás, porque tem olho azul, porque é loiro. Mas não toma banho. Tem um que não toma banho. Que mais? Me conta os padrões de beleza, assim. Geralmente um cara alto. Assim, não é a mesma coisa que tu, né? Porque eu acho